1 in 3 women in Ukraine have suffered emotional, physical, or sexual abuse. Christina was one of them. It started after she had children. Her husband became violent and emotionally manipulative. After years of this, Christina filed for divorce and left their home with the children. But her husband tracked them down. И начался ад в моей жизни. И ад у детей. Постоянные преследования, постоянные угрозы. Если ты со мной жить не будешь, я выпрыгну с окна. Her husband took the children away from her. She now hasn't seen them for over a year. Душевное состояние. Я знаю, что мои дети не со мной. В каком они состоянии, что они. Меня это очень гложет. Я переживаю. Christina now has the legal and social aid she needs to help her fight for custody of her 2 sons. Around 11 million women in Ukraine have experienced some form of gender-based violence. The authorities say that often women don't realise that it's abuse. Тому що насильство, воно циклічне. Спочатку це, така, можливо, це якась така легка форма, але з часом, коли ти звикаєш до такої поведінки зі своїми близькими, то виходить, що з часом ця форма, яка була, наприклад, легкою, може з часом перерости в більш якісь певні тяжкі наслідки. І людина може не розуміти навіть, що вона вчиняє насильство. In 2015, UNFPA, the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency, launched a program with the Ukrainian government to prevent and respond to gender-based violence. They created mobile units offering survivors psychological and social support. It can start with a simple phone call. Іноді ми отримуємо телефонні дзвінки, і коли жінка говорить: «А ось там моя сусідка потерпає, а що б ви могли порадити?» І коли я чую таку жінку в телефоні і чую, як її голос тремтить, то я розумію, що це мова не про сусідку, не про подругу чи там не про якусь знайому, а жінка говорить про себе. When the COVID-19 pandemic hit Ukraine, these services had to adapt. They switched some consultations online, using platforms like Zoom, Messenger and Viber. Проміжок часу в нашій роботі буде займати створенням плану безпеки. Також ми вчимося, де можна просити допомогу і де її можна отримати. Це серед близьких, серед спеціалістів, серед якихось державних чи громадських установах, для того, щоб був оцей спектр того, куди б можна було звертатися в певних ситуаціях. 1 year ago, at a summit in Nairobi, Ukraine was one of a number of governments across the world that backed a plan to end gender-based violence by 2030. Last year in Nairobi, Ukraine committed to build a safer country for women and girls, a country with zero tolerance to GBV. We at UNFPA are supporting the country to achieve this ambitious goal. UNFPA's work has made sure that women can still access vital services, even during a pandemic. Organisations and governments worldwide are determined not to let COVID-19 halt progress towards making the world a safer place for women and girls.